കൂട്ടുകാരെ, നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 7 ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇവാലുവേഷൻ 2023-2024 സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ടിവിറ്റി 1. As a result of Renaissance, new sea routes were discovered and this made more Europeans reach Asia. A. What troubled the trade relation between Asia and Europe through land? The conquest of Constantinople by the Turks in 1453. This came in the way of the trade between Asia and Europe. B. Write a note on the contributions of the Portuguese who came to India for trade. They constructed St. Angelo Fort at Kannur and Kottapuram Fort in Thrissur district. Agricultural crops like pineapple, guava, papaya, red chilli, cashew, tobacco, etc. that are found in Kerala now were introduced by the Portuguese. The widespread use of printing machine. The development of the art form Chavuttu Nadagam. Activity 2. When the Turks conquered Constantinople, the scholars and writers migrated from Constantinople to Italy. A. A large number of people migrated from Constantinople to Italy. Write down the reasons. The attack on Constantinople by the Turks. Italy was a country that upheld the rich Greco-Roman tradition. The rich Italian traders were the patrons of art, literature, and culture. These traders were keen to preserve the historical and cultural heritage. B. Why Constantinople has a unique position in the world history? It is the center of knowledge, adobe of scholars, and a treasure trove of scholarly text, gateway from Asia to Europe. Activity 3. Various groups of people who lost their means of livelihood, local kings and landlords who lost their power as a result of company rule, revolted against the company. A. Complete the table related to the resistances made by Parashiraja and Veluthambi Dalava against the British. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വൺ സൈഡിൽ പഴശ്ശിരാജ, മറ്റേ സൈഡിൽ വേലുത്തമ്പി ദളവ. അപ്പോൾ അവിടെ പഴശ്ശിരാജയ്ക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ലെറ്റ് ഗോറില്ല വാർ ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് വയനാട്. ബാക്കി എന്തൊക്കെ പോയിന്റ് നമുക്ക് എഴുതാം? ദ ബ്രിട്ടീഷ് ലിഫ്റ്റഡ് പഴശ്ശിരാജാസ് റൈറ്റ് ടു കളക്ട് ടാക്സസ് ഫ്രം കോട്ടയം ഇൻ നോർത്ത് മലബാർ. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, തലക്കൽ ചന്തു, കൈത്തിരി അമ്പു, എടച്ചന കുങ്കൻ and Atan Gurukal were the prominent leaders who fought with Parashiraja in the revolt. ഇനി നമുക്ക് വേലുത്തമ്പി ദളവ നോക്കാം. തന്നിട്ടുള്ളത് 2 പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? Called upon the people to fight against the British through Kundara proclamation. Led anti-British revolt in Travancore. ഇനി എന്ത് പോയിന്റ് നമുക്ക് എഴുതാം? The constant intervention of the company in the home affairs of Travancore hindered the smooth administration of Dalava. B. Name any 2 tribal groups that revolted against the company rule. ഏതെങ്കിലും 2 എഴുതിയാൽ മതി. ഞാനിവിടെ 5 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. The Bills, the Kohalis, the Kols, the Santals, the Kurchias. Activity 4. With the discovery of new trade route, the Europeans reached India for trade. A. The following years and incidents are related to the Portuguese, the Dutch, the English, and the French who reached India. Years ഇൻസിഡൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അറേഞ്ച് ദം ഇൻ ദ ഗിവൺ ടൈം ലൈൻ. ടൈം ലൈനിൽ നമ്മളത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. 1 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1498 വാസ്കോഡ ഗാമ റീച്ച്ഡ് ഇന്ത്യ. ഇനി എന്ത് എഴുതാം? 1600 ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വാസ് ഫോംഡ്. 1664 ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വാസ് ഫോംഡ്. 1741 ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് കൊളച്ചൽ. 1757 ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി. 1764 the Battle of Buxar. Activity 5. Even though the revolt of 1857 failed, it was the first mass movement for independence from the company rule. A. What were the changes made in the British India's administration after the first war of independence in 1857? The rule of the English East India Company came an end with the Queen's proclamation in 1858. India came under the direct rule of the British Queen. B. Write a note on the reasons for the failure of the first war of independence. The company had all the advantages of stronger military power, better weapons, and coordination.
it failed to ensure mass support. The English-educated Indians were against the revolt. The rulers of affluent princely states supported the company. Activity 6. The contacts with the foreign forces who came to India for trade from Europe influenced our social, cultural, economic and political life. A. Pick out the statements related to the Dutch and write them. 6 statements അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണത്? The main trade centers were Mahi and Karaikal. They lost their ground in India with Kolachal War. The contribution of the book Hortus Malabaricus. They were known as the Parangis. The main trade centers were Kochi and Kollam. They were known as Lanthans. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഡച്ചുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? They lost their ground in India with Kolachal War. The contribution of the book Hortus Malabaricus. The main trade centers were Kochi and Kollam. They were known as Lanthans. B. Which Malayali helped to complete the book Hortus Malabaricus? ആരായിരുന്നു? ഇട്ടി അച്യുതൻ വൈദ്യർ. ആക്ടിവിറ്റി 7. ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണത്? പണ്ട് നടന്നിരുന്ന ഒരു ഈവിൾ പ്രാക്ടീസ് ആയ സതിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Given above is the picture of Sati, an evil practice that existed in India. A. Several such social evils prevailed in India. Write any 2 of them. Child marriage, prohibition of widow marriage, untouchability. B. What were the common features of the reform movements that came up in the 19th century to fight against the evil practices? List them. The protest against the evil customs and superstitions, freedom of women, spread of education, and a sense of pride on Indian culture were the common features of these movements. Activity 8. The British conquered the powerful princely states using military force. Certain other princely states were affiliated through treaties and legislations. A. What were the rules and strategies that the British adopted to conquer the princely states? Subsidiary alliance and the doctrine of lapse. B. Write a short note on the steps taken to conquer the Bengal by the military force. In 1757, Siraj-ud-Dawla, the Nawab of Bengal, was defeated by the British in the Battle of Plassey. After winning the Battle of Buxar in 1764, Bengal came under the control of the company. C. By which wars did Malabar and Coorg regions come under British rule? Mysore Wars. Activity 9. ന്യൂസിന്റെ കുറെ ക്യാപ്ഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Into the heart of the moon, jump to touch, the moon in hand, fast the space. Given above are the captions of news related to space achievements. These achievements are the result of the influence of Renaissance in the field of science. A. Evaluate the progress in the field of astronomy during the Renaissance period. The idea that Earth is the center of the solar system has been proven wrong. Sun is the center of the solar system through Copernicus' solar system theory. The solar system theory was proved correct by Galileo Galilei's development and use of the telescope. B. Name the invention that led to the spread of Renaissance ideas widely among the masses. Printing press. C. The moon mission successfully launched by India on 14th July 2023 is known as Chandrayaan 3. Activity 10. Given below are the major centers of the First War of Independence in 1857. Mark them in the given outline and attach it with the answer sheet. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മാപ്പിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ 5 സെന്റേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ 5 സെന്റേഴ്സ് ആണ്? അവർ, ഝാൻസി, ഫൈസാബാദ്, മീററ്റ്, കാൺപൂർ. ഈ 5 സെന്റേഴ്സും കൂട്ടുകാരും മാർക്ക് ചെയ്യുക.